Etie for me ma woni akwa aba eba Melodies TV so na asem bia ba beto yenim e wose ye kasa e final. This particular thing eya eto ngrofo bebre not only in Ghana even ewo abroad. But mostly Ghana has say what say will be the file obi a eya na ye ngrofo say e rape. Also you better ask to subscribe and click the notification bell no and no and down screen so see we yan say latest news bi aba wonsa ebeka. Etie for quickly yan konsem ni mu yachi abrantie bi ewo agbogboloshi ewo nkran na abrantie refer no Yakubu Moro abrantie no wedi 25 years na etie for wo ye trader wo ye obi a woton ade ewo agbogboloshi yachi na tum for 10 years for defiling a 14-year-old girl. Na me assure say what is this story say 25-year-old I could defile 14-year-old ebe ya say ebia wokoto no mu na story no any abrantie 25-year-old no ne girlfriend any 14-year-old girl no na try say ne mpena no minim say 14-year-old but once a nansen say me wi say eko no utumi hu akola bi utumi say bia ne mpokua asori wo be fi say ebia wenyin wo be kwakọ hem no na akola no osa na abrantie yi akope girlfriend girlfriend we di 14 years and I say eya woni girlfriend yi eda and I say bia woto ne mo now wo be we di 14 but ono nso asai wo ti ase ema abrantie ya we di 25 yi ema abrantie no ene no eda na Ghana mra no say wo bi edi 16 and below na nipa ko ne kra ena ka tell say woni ne nda na wo nipa wo we di 25 woni nipa ko ne da even though the bakone kind of case woni nda no now woni nipa ko ne da ye bechi watum for defiling the person because the person is underage to be having sex. Etie for no any nsema e wo Ghana mremu. Now a lot of people don't even know this. People don't know this. Ngofo bi wo ha wo mu nim say ni say won dey say the girlfriend na wenya na woni ne da woni say 14 years Ghana mrakra etia ati ase ena abrantie yakofa 14-year-old girl yi ena say woni no eda na occasionally what happens na say 14-year-old girl yi so obi a we di 14 years obo so wakosha abrantie ni dem na abrantie no ene na da owi ana wa besin kofie na 14-year-old girl no ne papa eti asem no eti se dabi sebe abrantie bi a we di 25 ene ne ba no eda ena ne papa ka se dabi asem we de wo be ya ma police for abim inti ne papa start say wo mountain surveillance e wo mo so say wo hwe ne bei wo hwe obi a wate say we ko ha na wo hwe say eye ne kre me ba na ya ko abrantie no ne dem ene nyama na ne papa ne de we di 35 ne papa no wo ye dispatch rider wono nso ete agbogboloshi ho na woni abrantie ya we di 25 wo mu ni omo ti agbogboloshi na etiefo ye kan dispatch rider tell say omo mutwi moto no deliver nyama de nkrofo ekọ here today no say ejuma no na ne papa wo ye enti yesisa no na senior meeting kan ne papa te say ne ba no eya abrantie bi 25-year-old guy bi ene ne da no bibi sana ya na ne papa wo pe evidence enti ne papa wanya hwe iti one day enumre 10 o'clock enumre akola 14-year-old wanda ondai ye be ha ne say akola 14-year-old wakwa akose abrantie no ne dem ena wo bi beyi ne papa so tire say wo ba no tese ngofo so wo ha wo mu di kogonsa fine wo mu yi ne papa so tire say wo ba na akose abrantie ne dem biomu na ye wild ena tese ne papa boko wokoto wo mo so se ne ba no ene ya branch no wo mo tena mattress so tese wo mo aye de o be yewie e mattress sisi a wo mo nia wo mo atena se e wo mattress no so e ho na papa no wo boru emu ena wo di ebufuo opedenwa ena wo yede hey ena wo yede ena ne ba no o se papa de wo han nani e di ebufuo kasa wo ya kola kra na obeka ne kre ena ne ba ne ka se eye ne kre abrantie na fa ne be 4 times just say we bieja be 4 times eji afa ni papa hu ne se wonya sa evidence na wo pe no e hwa na ntempara
was saw the banning sim I don't know echo police station echo make case say will be a defiling the papa because sorry will be a defiling the back because ne papa no enim say embra e wa Ghana no whether akola ne kra and then wo die no whether akola ne kata so ne nda as far as wo wanyi na ne papa no ya akola ne nko ade embra ne be chi wo panyi na tum and I say esi ye police for Emma ne papa medical report and nyama say won ko doctor for ho ne ko hu ne se ne kra abrante no ene nada wo mo san so e forward asem ne ekọ eye dosu for ho because dosu ene se ehwe asem we mu ne kra medical report wo mo ko ye bibia bai wo mo hu se ne kra se abrante no wo ne akola no ada ena police for ekọkọchi abrante no ena wo mo de no ekọ court nda me ne wo ka say court edi asem no ama abrante no ya chi na tum for 10 good years na abrante no court no ena wo ko sun wo court oh misremo mansheda o enezeo misreo be lenient with me na wo yere esanso wo ba and yere no enyin sen eto de bia membe man so eto de bia me ye be man be eto de bia ye membe man so nyame bia ye na enye like wo yere e wo ba 25 years o wo yere e wo ba wo yere and ye ne wo ka say wo yere wasanso afefuru iti aden na ever say wo sanso kofa 14-year-old girl say wo ne no elder like I don't understand wo yere o e wo ba wo yere no so and me ne wo ka say she's currently pregnant again actress was sanso be wo fofra ma so like aden na wo so to be kofa 14-year-old girl say o girlfriend wo ne no elder 25-year-old guy sisi just say 10 years ube pina we di 35 like wasting your youthful age aday oh sometimes I told you remember I told you ye masebi ya adwene enye ye masebi ase ho no na asa adwen mayen se ye hye ye ho nsompa ne ye ma ase ho adwen mayen ka se na mbema bi mo mbekọ so ababo mu no etifo na kan nye easy inti sana asem eba na branche no was stress asem no ewo eye court no judge no oyo ba ye friend Miss Justice Rita Abrakwa Doku na wo ba wo ye judge and the esanso the justice we who say a branche ye ne 14-year-old girl elder what the child crank was say ka wa kria no say hey ehene wo tu wo pano wan kai se wo yere onyem wo tu wo pano wan kai se wo ba wo tu pa 14-year-old girl ne so no wan kai san sem we nia wan kai nyama we nia ende ya tu wa ba court ase se ye be di wasem na wo be ka se wo yere onyem o san so wo ba he me de chao kan kama kwia ena branch so se wo kono wo lawyer the lawyer so the dean the Mr. George Asemeni and the lawyer so asem obeka judge say judge yesrel o say Christmas wa ha New Year so ye di Christmas ni New Year o de yesrel wa abranche no fache no why no nko di Christmas ni New Year na ofie o say obi e di boni a wo say fache no nko di Christmas ni New Year and a judge me ka say o wen je 10 years na ko dem wo lawyer no any wo kran nsem a mo ka no ma me du afu mo je 10 years nko dem na wo bi tinechi no what see asem we a wonu so be hu ne say yes akola bi wo ho asem me ne no enkoda se woni na kama wati ase se wa beda ne ogie okra na wo ya akola memfa ho nkoka no ati ase because and they the lawyer he can court say Christmas and then say na go bi be sheda akobokro no and ya chine ne de no kokko be ka say oh ja say ye di Christmas nti fa chene. How can you go to court and say that? It's therefore no any asema aba abeto yenim. Montre mo adwen ewo eye comment box ni mu emaye. Nti no ye bebo Fadama police for Abaso. Old Fadama police for Abaso. Ena wo banden so ne papa 35-year-old. But story we know, I don't know. Akwai say ne papa no yes, papa bia de one thing about them I say, womonfa omomba ba endi agro. Mbema wo mbema
normal when so ne ba na ye bema nti he'll find his way. But the bad there one time funny down to sha obema bia ene ne papa very very close. Ese ne ba bema no. It's I don't know say ebia papa no enyantie say papa 25-year-old one ne ba no da ema wokoma 25-year-old warning. Ema 25-year-old ka say that bibi sa NC. Because senior story na ekono police for Emma yet as say papa na nkasa mountain surveillance to me who say wakobo abrante na mane. That's just my thoughts. Say bia wakobo abrante na mane ma abrante ni deny here intiana we wonyantie say wo ho abrante na ne bana ko sha abrante ni dem no wo say hey ene me ko wakoto wo mo e wo ho no etiefo no ntre mo adwen e wo comment box ni mo me da ase.